Exchange contact details. Badilisha maelezo ya mawasiliano. Badilisha maelezo ya mawasiliano. Nipigie simu. Give me a call. Nipigie simu. Mimi ni saraka ya zamani. Mimi ni saraka ya zamani. I'm ex-directory. Mimi ni saraka ya zamani. Sijaorodheshwa. I'm unlisted. Sijaorodheshwa. Nitakutumia maelezo yote kwa baruameme. I'll email you all the details. Nitakutumia maelezo yote kwa baruameme. Nitakuandikia. I'll write it down for you. Nitakuandikia. Jisikie huru kuwasiliana nami. Feel free to contact me. Jisikie huru kuwasiliana nami. Msimbo wa nchi Kenya ni nini? What's the country code for Kenya? Msimbo wa nchi Kenya ni nini? Hapa pana maelezo yangu ya mawasiliano. Here are my contact details. Hapa pana anwani yangu na nambari yangu ya simu. Here is my address and phone number. Hapa pana anwani yangu na nambari yangu ya simu. Je, ungependa kubadilishana maelezo ya mawasiliano, nambari za simu au barua pepe? Would you like to exchange contact details, telephone numbers or email address? Je, ungependa kubadilishana maelezo ya mawasiliano, nambari za simu au barua pepe? Je, unaweza kunitamkia hilo tafadhali? Could you spell that out for me please? Je, unaweza kunitamkia hilo tafadhali? Je, ungependa kunitamkia hilo tafadhali? Would you mind spelling that out for me please? Je, ungependa kunitamkia hilo tafadhali? Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari hii. You can get in touch with me at this number. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari hii. Unaweza kunifikia kwa. You can reach me at. Unaweza kunifikia kwa. Utanipa nambari yako ya simu. Will you give me your phone number? Utanipa nambari yako ya simu. Je, unaweza kuniandikia hilo tafadhali? Would you write that down for me please? Je, unaweza kuniandikia hilo tafadhali?